আসসালামু আলাইকুম আরহামাতুল্লাহ। আমি এখন আপনাদের সামনে দেখাবো কিভাবে উইন্ডোজ 10 বা 11-এ xiaomi ক্যামেরা ভিউয়ার ইনস্টল করতে হয়। আমরা প্রথমে গুগল ক্রোমে যেয়ে সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করে নিচ্ছি। এখন এই সফটওয়্যারটি ডাউনলোড হলে এটাকে ইনস্টল করব। ইন্টারনেট একটু স্লো থাকায় আমাদের সফটওয়্যারটি ডাউনলোড হতে সময় নিচ্ছে। আমাদের সফটওয়্যারটি ডাউনলোড হয়ে গেছে। এটা এখন জিপ ফাইল আনজিপ করব। এখন সফটওয়্যারটি আমাদের ইনস্টল করব। এখন সফটওয়্যার ঘাটতে গেলে সফটওয়্যারটা হয়ে গেলে আমরা এটি সাইন আপ করব। আমরা যে ক্যামেরার ইমেল এবং পাসওয়ার্ড দিয়েছি সেটি দিয়ে আমরা এখানে লগ ইন করব এবং আমাদের সফটওয়্যারটি ওপেন হয়ে গেছে। এখন আমরা এর কান্ট্রি সিলেক্ট করব। এখন যেহেতু আমি বাংলাদেশ থেকে দেখছি, এখন আমি বাংলাদেশ দেব। ওকে, আমরা এখন বাংলাদেশ দিয়েছি। এখন আশা করছি ভিডিওটি চলে আসবে। হ্যাঁ, আমাদের ভিডিওটি চলে এসেছে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।